Madoda ndiyabulisa kuzo zonke indawo enibukelene kuzo Dumelang Thobela sanibonani nda kusese sejayivini singamagents kunezinto ezikhulunywayo ngathi siyazama ukwenza nathi siya-create no excuse campaign because sifuna ukuthi amadoda akwazi ukuhlangana, but there is one thing ekuthiwa sikwazi ukuyenza, kuthiwa sikwazi ukuthetha, asikwazi ukukhuluma, sifela ngaphakathi kude kufe umuntu ngoba indoda ingakhulumanga. Sometimes nasema prison njalo siyasafara ngoba sikwazi ukuzikhulumela. Namhlanje ke sihlangana namajita from different organizations lapha Eastern Cape kwaGebane eTavern kwindawo ekuthiwa kuse-Elita township. Lana ke sifuna ke sikhulumisane namajita ke sicheck ukuthi yini le eyenza ukuthi amadoda angakwazi ukukhuluma. Siyabona nabantwana abancane abasakhulayo ukuze akhuluma ithi kanti ebeye kwi-multiracial school ebefunda nabelungu, but if ebefunda esosebenza umntwana udakhula beyoba indoda engakwazi ukuzithethela. Angihambi ngedwa ke, ngihamba nescheme sami bazazikhulumela, siphethe no councillor ikuse siyazama thina sizama no councillor simfumane u-councillor ukhona ke uThulani Tempi mhlambe sake siqale kuyazazise and then ke asichazele ukuthi yini le eyenza ukuthi amajita really angakwazi ukuthetha, singazwa ukuzithethela kude kufa umuntu. Madoda mandizibulisele nami kubabukeli benkqubo jikelele, uThulani lona, uTempi, Ifani, uCeba wendawo, uSibonda wendawo apha kwaWard 45 eQonce phansi komasipala ombhaxa eBuffalo City Metropolitan Municipality. Mfundisi wami, ngembeko nokuzithoba okukhulu manditsho ndingqine ukuthi ngokwenene sikhule salutyeshela uxanduva singamadoda, kodwa sithe gqolo ukuhlala ethembeni. Ngakasana xa simana ukubona nakomabona kude simana ukuhlangana nenkokheli ezifana nani ziziphatha kwaye zizinikele kwinkqubo ezikumila kulolu hlobo. Loo nto leyo ke isinika umyalezo othi nokuba imeko ithini, nokuba kumnyama kangakanani, lona ithemba likhona. Ngokwenene, in line with the campaign no excuse #NoExcuse, uCeba wendawo unento ethi kuyanyanzeleka ngokwenene sizame ukuqiniseka into yokuba siyayifumana indlela yokuphinda sikhangelane singamadoda. Ndithe xa ndithetha ke phandle njengoba sifika, mfundisi wami, ndincokola nomcethe kaBhakawuli uZolani, ndithi kuye ngapha kwayo lenkqubo kuyanyanzeleka siyobakhangela otanomdayi, khe sibabizele phaa eholweni sibavula imilomo kuba indeed there is no excuse. We ought to find a way yokuqiniseka ukuba siyazama ukubuyela embo, siyazama ukuzilanda singamadoda khona ukuze isidima ne-expectations ezibekwe emagxeni ethu singamadoda sizibeke kumgaqo ofanelekileyo kwaye okwinqanaba nezinga elamkelekileyo kwi-community esiphila kuzo. Madoda Make sizwe apha ke ku Mr. Woza esimaziyo kakhulu ke eMzantsi Africa as a facilitator ebeke wa involved ke in number of projects internationally nge-experience yakhe mhlambe akasichazela ukuthi exactly yini le eyenza ukuthi amadoda angakwazi ukuzikhulumela, angakwazi ukuthetha ide into ikutye. Enkosi mfundisi, manibulise kuba bukeli bohlelo Ebuhlanti. Mfundisi, ubona ingxaki iqala pha ekhaya. Yabona ingxaki pha ekhaya thina sikhula singena space, singena chance yokuncokola nabantu ngokuthi ba uyasoka kodwa phuma phandle mntana.
yabo xa naxa ubuza umbuzo kuthiwa nombuzo ubuza ntoni uzaba kulokho ntoni yabona so laa nto asakwazi khange sifunde nto ibangela uba sikwazi uthetha yabo kangona ngoku side sife nezinto engawuba bezithethe ngesincedakele so yabona ke mfundisi ukuncedisa ke liphulo lokuba abantu bathethe thina mna ndisebenza kwi-Eastern Cape Men's Movement so si-create ii-platforms mfundisi apho sibize khona amaqonga okuba sixoxe sithethe izinto maxa wambi ke iinyaniso ezibuhlungu fanele ubana enye into akwazi uthetha kananjalo mfundisi nefuneka apha into yoba sifuna uncedo amadoda afuna uncedo mfundisi le-professionals so that they can be able to open up so kodwa ingxaki iqale phaya ekhaya khange sinike chance yakuthetha I think ngoku uba thina sinothetha with our boy child then they can be able to siwine le eldabi masiza apha kule leadership mandizibulisele emakhaya ndizibulisele nakuwe mfundisi mfundisi okokuqala kwezi zinto zokuba kutheni amadoda engakhali nje mhlawumbi kufuneka si revisite nomcimbi wokukhula kwethu okanye kwiculture yethu okokuqala thina kule ndawo sikuyo apha elitha kule ngingqi sele olukile umuntu sesimregada ezindoda kodwa ngokwe age kumantu sihambi nezintwana we need to deal with nelanguage lena yethu siyeke ukuthi kwedini this thing kakwedini kufuneka siyikhuphile engqondweni okwesibini kufuneka silungise nalento nami baphulaphula babukele emakhaya ndakade ndise airport omnye umfo endibona uba ngqibi khola wathi nazi le ntwana umbulele zezi zinto kufuneka sizikhuphile emadodeni okwesibini kufuneka siyifundisile into ethi lento ibubudoda ayikwenzi weak into uthetha let us remove into kokubana ukuba indoda you have to be tough we are not all James Bonds ezo nto zombini okwesithathu singamadoda we must learn into yokokuba abaninawa bethu onyana bethu abanayo enye ivarsity yobudoda ayikho in South Africa kuthiwe le specifically ivarsity yobudoda bazabufunda kuthi if we don't tell them how to be a man and why must you cry we are going to fail them make siva apha umfundisi udilishana nabo xa besetrongweni before bayitrongweni bayathetha no azise kuqala kuba abukele emakhaya right molweni babukele emakhaya ndinguphindile wakwatayo njengoba naye sitsho utata usemapha ecaleni kwam lento ufuneka uyifundise usemncinci ubudoda abufundi xa selumdala funeka ubufundise ubudoda bendikhe ndatsho ngoba ndithetha ndathi funeka uqale nabo phaa koonopopi udlalo noopopi uzitrain uba indoda phaa koonopopi uba uzawuba indoda enjani aba bantu baphaya phakathi etrongweni kukungathethi nongazenzi kakuhle izinto ngoba babufundanga ubudoda obu ubudoda buyafundwa tata udyasi awuthathi ngoba indoda funeka ubufunda ubudoda usemncinci ufunda into yobana ayenziwa le iyathethwa le ayifihlwa le bendizithethile ke izinto phaa phakathi ubana sinezinto esingazithethiyo ngoku kufuneka sisazi into yoba funeka le nto yenzeke kuwe njengendoda okanye njengomntu ozawuba indoda kodwa singambuzi umntana wethu uba uyenzile uyaqonda angayithethi nayo uba ndiyenzile ngoku seyenziwe rongo ingenziwanga ngendlela erayithi angazi uzoxela ubana bendisenza into ethile kwezi zinto zobukhwenkwe ebulungiselela ubudoda aze naloo nto ebuhlungu enjalo kufuneka bamse kwagqirha umntana akaxelanga umbona ngodumbu umbona ngothini ngoba kathethi ithi le nto ke kufuneka sifundise uthetha uyathetha xa kuthe and siyeke le nto othi indoda ayikhali iyancwina khala xa kufuneka ukhalile so that uzoviwa isikhalo sakho ubonakale into yoba kuvika mnandi ngokuva kabuhlungu ndibonile ngathi kukhona into engahambi kakuhle kunabantu abatya inyama phaa ngaphandle make sihambe seyitolo siyothenga nathi stay tuned madoda sisesebuhlanti ke bese ngishilo ngathi sikwagebane tavern i-tavern esibese ngivile ke into yokuba azange kwafa nomntu apha azange kwa-abuswa even umntu ongumama abantu ba-free kule ndawo and I can confirm ukuthi yenye ye-tavern ezi-peaceful in this country gents make sibuyeleni back kule topic yethu xa umntwana wakho efunda kwi-multiracial school uyakwazi ukubuza ii-questions but nge-English
but lo ofunde lokishini kuba nzima ukubuza iquestions ngesixhosa. Ingaba lento inento kwenza nendlela esikhule ngayo culturally badinga iEnglish abantwana bethu ukuze bathethe. No, abadingi English abantwana bethu zabathethe. But into edingekayo njengotata funake ndiye kuba ngutata okhulisa umntanam ngalandlela endandikhuliswe ngayo. Ndandingancokoli mos notata ngoku. Ngoku xa ndingutata kufuneka nditshintshe ndibe ngutata ndibe yifriend yomntanam ukuze akwazi umntanam ufikelela kum. Hey, ntwana yam khahlala apha man. Kutheni kwathini? Umntana angaboni irhorho. Omama ke bayeke nalanda tu ndakuxela kutatakho. Yobethwa ngutatakho ubone ba utata yeyona rhorho. Zenze nawe into bana xa kusithiwa ndakuxela kutatakho uthi hayi simxela kum tyini. And ke kule case yase Eastern Cape nomntwana xa sizamolusa sithi awumameli inoba soyintanga ngokuba ngoluka ingathi uyalahlwa. Uyabona kunaleyo nto kuba uyabona ngoku ohlobo ungavangalo lithuba. Le nto kaloku bendiyithetha apha ndisithi kwanobudodobo kufuneka bufundisiwe ubuqala usemncinci. And ifuna ke ngonje le nto khe siyeke ukuphuma siye phaa kwezaa ndawo sibukela iTV. Hlala apha nomntana wakho ukumncokolisa umntana wakho. Ayazi into yobana yintoni into efanele ibe right, yintoni into abawela ubana mayenzeka apha kokwabo. Ubawela ufana nabani? Umntu bawula ufana noTambu. Umbulelo Jasi ndifuna ufana naye. I-role model. Umntana ubona bani apha umuntu ocinga bafana bungafana naye? Mfundisi wami, I've seen your children, I've been following you on Facebook. One of your kids buka umsana seJapan njalo njalo. Yeyiphi le relationship uye wayicreate because I'm very much sure baphulaphula akekho umntwana ngavela be world champion kanti akathethi noyise. Mfundisi wami okokuqala nje i-relationship katata nomntwana yakhiwa kufuneka ibe ne-foundation. Now i-foundation xa uzawuyakha you have to know uba yintoni uyifunayo wena. Then the first thing kufuneka uyenzile ke ngoku kuwe nomntana wakho is to ask yourself, ndingabe mna ndingulotata ndimbawelayo na? What kind of a father I would wish for? Khawumyeke lo wakho. Maybe utata wakho was absent, maybe utata wakho was very strict. But then again, when you were young, unjani lo tata wawumbawela? Then you start from there. Then secondly, abantwana will always be kids. Akekho umntana okhula engumntana o10 bayafana nje bonke, that I can guarantee you. But utata walomntana, lo mntana kana experience yoba ngutata. Nguwe une experience. Nawe I said my firstborn, I said to my firstborn, thank you for being my child. If I make a mistake, ndakungxolisa ndingafanelekanga ndikungxolisile. Understand me, because I've never been a father. I've been a man all my life but not a father. And now as I understand mntanam that you have never been a father but you are So a child. that conversation is very important, but this conversation ingabe ngathi manje siku military camp lo mntwana feeling ngathi manje ngifaka emajonini apha i-military utata ufuna nami belijoni njengaye. And sometimes abantwana enye into abayikhalazelayo into yokuba sifuna babe strong noba baweki. Into endiyiva lapha uthi usem kukho umahluko phakathi kwendoda notata. Yebona khona umahluko phakathi ungaba indoda but ungabi ngotata. Yebona lento nditshoyo uthi ke ngoku umntana kufuneka simfundise wena tata ufundise lo mntana ubudoda that uzaba ngutata next time. In closing here, Mfundisi, that conversation must open a room of mistakes. Exactly. That mntanam, if you make a mistake, it's okay. Because lo mntana akakho perfect. Mntanam, if I make a mistake, let me know. And don't be shy as utata to say, I'm sorry, mama. Exactly. Njengathi basingekho perfect siyabe siyamithisa kugcwala abantwana everywhere abanye asibazi ukuthi bakuphi omama basisa nako as programs ezi kukhangela odata abalahlekileyo. Sej ingaba abantwana yiyo lento ibalidela ekuthenini namhlanje sibabiza amaphara.
Nkosi Mfundisi, I think our absence ebomini babantwana bethu ibangela babantwana bethu bangayibi la feeling yothando ne, then iziyobisi ke zona they always give that feeling inobana right yabo. So abantwana ke ngoku then unfortunately abafundi ababali bangamaphara abantwana, they see themselves in that situation because asikho thina, asikho omalume bethu abekho, asikho ezomalume, asikho otata babantwana yabona. So ke iziyobisi finish la gap, then babe ngamaphara. Our absence Mfundisi. And I'm very much sure they don't even know ukuthi bangamaphara. Sithi abababiza amakhara. Councillor, make sizokuwe sizophinde sibuyele idolo. Make sicheck uba nina as wena in particular as a councillor, I'm sure kunemizi ngoku ye child held households njalo njalo ibizwa ngolo hlobo ke ngeEnglish. Nina niye nithini kwezi situations umntwana akakazi no explain ukuthi urejwe ngouncle, because nabantu abangabafana bayazisodomizwa these days, besodomizwa apha endlini ngephofu. So iicases ezinjalo niye nizithini, because lo muntu akakufundiswanga neepati zakhe zomzimba, akayazi noba yincanca le, akayazi uyiva apha esithubeni ngabanye abantwana. Nizithini iicases ezinjalo, lo mntwana akakazi uthelela but funeka yaziwe le problem yakhe. Mfundisi wami, perhaps one must say ngokwangoku ndisasiconsider that we are very fortunate into yokubana we have organizations ezikhona phakathi kwethu nokuba zisakhula zisafika njengale ke izamukwakha ekhokhelwe ngo uTamzu uMalgas no Buddhisthembele uBhakawula. In most cases zivakala kakhulu ncakasana phakubo. I had some interactions no Tamzu about a week ago if ngikhumbula kahle, and I was so shocked Mfundisi ukuva ncakasana amabali alandele kweli ulibuzayo xa kunamhlanje, to say kanti sihleli nje kune situations ezinje. Ube ayijonga le question goes deeper than a question endiza kuyibamba mina as a politician, that in that household kukhula abantwana abangenabazali, and therefore my intervention in most cases would be to say, how do we make sure ubomi babo bu-sustainable without actually taking into consideration the deeper and the finer details ezithetha ncakasana kule nto. Our expectation with society is that when we intervene, then funeka siqiniseke uba balala betyile, then funeka siqiniseke into yokubana akukho zingxaki zokuba babe kanti abayi esikolweni. Kanti ngapha kwazo ezi zinto sizibona ngemehlo lenyama, there are deep seated issues ofika ke ngoku uvuye xa kukho i-organizations ezinjengale ikhokhelwe ngobhuti ezizigrinda to that detail ukunderstand into yokubana kumiwe ngoluphi uhlobo. Enye into mfundisi wami ndingathethanga isidala, we have since agreed to say we need to strengthen i-relations between the office of the councillor and including i-organizations ezikhona ekuhlaleni, such that we are also taken through in terms of understanding ezi challenges zi-deep, ezinye ziba ne-emotional scars ingakumbi kwi-child-headed households. The last critical point endinayo engqondweni mfundisi ithetha ncakasana kulaa nto ye-cultural background nana, because uzawuxa ujonga apha ufumanisa into yokubana directly or indirectly maninzi amadoda azibona eneglecte irresponsibility to raise their kids, ne, because sikhula kwi-society apho ubona uba men are frustrated, are also frustrated kuba umntu akaphangeli, umntu uvuka yophanda, umntu ubuya naloo nto ikhoyo, umntu ehleli nje unomsindo kuba uthi xa ezijonga ngokwemeasure ne-understanding esikhuliswe ngayo ukuba yintoni le nto iyindoda azibone failure, such that loo nto ibe nomthelela kubantwana, ibe nomthelela kumama ekhayeni. There's a lot ekufuna okay i-breakwe into pieces mfundisi ngenjongo yokuzama ukuaddressa le question. Kulovuyo ukuba no councillor abane knowledge noba ndiva ukubetha kolwimbo wanoko indoda ephuma kwi-civil society yangena eburhulumenteni, kuba buhlungu xa udibana no-councillor ongazinto but ukhokhela abantu. Sibulela kakhulu, make siphinde siyofumana ikofu. Stay tuned.
Madoda sibuyile masiphinde sibe no way forward ongathi unezinto ke ngoku ezisakule ndawo sifuna kuyo, because ucouncillor apha uthi we need to strengthen our referral system so that abantwana xa befunyaniswa bakwazi ukusiwa kwi-organizations zibatrayine bacapacitate njalo njalo. Mfundisi wami siyawubona lo monakalo and uba deep. Singawuhleka ngoku abantwana bethu sibabize ngamagama amaphara and so on, but imela ngoku igobele esandleni. Senza njani ngokuqinisekisa uba abantwana bethu bayathetha so that bangasebenzisi utywala ukuze bathethe, because ngoku abantu uba ufuna ukhupha into ufumana something ezambooster. Yes, kule ndawo yobana umuntu athethe xa esela utywala, into ibisoloko ilapha kuye le. Qha uba nesibindi sokuyithetha xa esele. Bendikhe ndanayo lento pha endlini kum. Emfundini utheni usithi hayi kodwa xa ebuye enxilile, tata ngoku abundibuza laa nto bekuthe kwathi kutheni bungayithethi ngoba na chance yoyithetha, ndiyakoyika nje tata nandlela oyithetha xa ndinganxilanga le nto. Ithi ke ngoku kum le nto kufuneka xa enxilile ummamele le nto ayithethayo, then umbize xa eseleyekile buphelile utywala. Efana ndivile le nto buyithetha qha andivanga kakuhle ubusithini. Umlidishi ubukhe wathetha into ethi khawuphinde uyicacise ngoku akunxilanga zakwazi uyiphulaphula kakuhle. Uyaqonda, because uqala bendike ndamxhaya ndiba hayi nisuthetha nam onxilile kaloku. Sometimes uthi umqhathe uthi yazi wenze i-point last night. You were right. Uthethe into right. Qha yeah, I think you were right. Qha hey andivanga kakuhle man, khawuphinde uzama ke ngoku umfundisa into bana makathethe enganxilanga ke ngoku. Right, bendifuna ukuthi ke mbo ipoint yesibini, akukho mntu ngenabantu nabantwana bodadethu. Uba udadethu uyafuna ndimncedise ebantwaneni bakhe, ndikhona njengomalume. Asingeze sithi apha ngabantwana bakasisi lo ngusiso hedish apha because akukho mntu ngenabantu. Intana ngamanye amaxesha udadethu ukubona ngathi uvery harsh kwabakhe abantwana, kanti kuzama uncedisana naye. Ifuna le nto sithethe nabo sithi hayi aba bantwana bam bayafana naba bantwana bakho. Xa ndisithi hayi kwaba bam vuma ndithi hayi nakwaba bakho. Uyayibona ne? Then akawuzifilisha yena. So mfundisi wami ngifuna uba specific kuwe, siku-way forward now. Ingaba ngenene nangenyaniso zonke ezingxaki sijongene nazo zi-excuses or these are real stories? Mfundisi, these are stories. If ever these are stories, are real stories. If ever these were excuses, ngeke ungafi abantu. The bodies ezingcwatywayo weekend ne-weekend zikhomba kwinto bana these are no excuses ubana hayi kunje. Now ngezinto esizenzayo ezihindarisha uba abantu mabathethe sibangela into kokubana kuphume izidumbu. Now mhlawumbi kufuneka sithi kwi-way forward yethu ezi zinto sidla ngokuzenza zenzeke sizenza ngayiphi indlela. Kukho abantu abangazange baya nokuya eGauteng eNaturena, but when they tell you about iNaturena and Orlando Pirates, you will swear into bana akukho nto bangayaziyo ngeGauteng, because on their daily basis kuthethwa ngesoccer in this. So it's time we talk about zindoni ezitya amadoda. Let's make it fashionable for a man to talk. That is the first thing. The second thing that we need to do, if sinabantwana esithi si-child-headed families, obviously on the other side, sinazo, I don't like these terms, kuthiwe kukho single mothers. A mother has never been single because there has always been a father. Yeah. Ngenxa yexesha mfundisi wami ama-producers lapho athi bandize ngapha masiwagawule siwarhuqe. Way forward. I think way forward, we need to change the way with the language. I think as men's organizations that were leading the struggle involve men in the fight against GBV, and we need to also consider having women as our allies, having inclusive programs where we can be able to hear. So we need to shy away from the fact that we have men's organization only. That was I remember in one poster when we had women as a speaker. So we don't want women. I think we'll never know anything. We should have inclusive programs to promote social cohesion and coexistence.
Thanks Mfundisi. I'm sure Mfundisi way forward ne as bandisitsho with Ubujongi to say it's not far-fetched to what Ubud is saying. On top of that, we must have an attitude of commitment with patience to say, now that we are able to identify where the problem is, we must begin to act decisively. And attitude yethu ibe yethi, we are not doing it for ourselves. Kuba thina ngoku sesilapha. However, if i-commitment yethu i-building blocks ezijonge kwinto yokubana i-generations ezizayo noko zifike kwisimo esizawube siphucuke kakhulu, kuyanyanzeleka silithathe uxanduva singamadoda eli xesha. Enkosi. Thank you so much. Ayike sivile amadoda eliphondo ezithethela esithi eneneni singakwazi ukuphuma olubala siba encourage abantwana besebancinci to speak. Imela igobele esandleni, and igobele esandleni nje idinga thina yonke lento ba sikufundisane abantu ba referwe kwi-organizations ezisebenza ngamadoda. I'm sure itakwaneri men's movement nezinye organizations including NoExcuse campaign nabo council njalo njalo ba available ukuncedisa no Bramzu bakhona Malgas to assist. Igama lami ke ndingumbulo lodyasi bekumnandi ubalapha ugebane ke tavern ahlale emhle enjalo kundithi kuninjalo nonke emakhaya ncinzelili.